Hello, my name is Roxanne Etmekjian, and I'm the president of the Cambridge-Yerevan Sister City Association. I'm here to share with you the virtual event that SISCA held on March 19, 2022 via Zoom. The title of our program is Activism and Transition to Leadership in Armenia, an update from the 2018 delegates from Armenia. At this virtual event, SISCA reconnected on Zoom with the 5 alumni who came from Armenia to the Cambridge-Boston area in late 2018 in a program that was hosted by SISCA. That program was titled Activism and Transition to Leadership in Armenia and was funded by Open World, which is affiliated with the U.S. Library of Congress. During their 8-day stay here in 2018, these young professionals had the opportunity to meet with city, state, and federal government officials and individuals in nonprofit organizations to help them develop professional skills and helpful connections in their transition to leadership. At this virtual event that you are about to see, you'll have a chance to hear an update from our delegates on what they've been doing in the 3.5 years since their visit to the U.S., and to hear their answers to questions posed by our audience. And now I'd like to introduce our guests in the order of their presentation. First up will be Yuri Avagyan, the Executive Director of Restart Foundation for Science and Education from Yerevan. Then Alla Yeremyan, a teacher at Vaghatin High School in Sisian in Syunik province. I do want to mention that she is coming to us via telephone since she was unable to connect to the Zoom meeting virtually. She will be followed by Astghik Isakhanyan, Logistics and Procurement Manager at Voith Hydro's Armenia branch in Goris in Syunik province. Then we'll hear from Garik Miskaryan, Regional Project Manager at Restart Foundation for Science and Education from Yerevan. Then Levon Chukaklyan, founder of MITK NGO from Yerevan. And our interpreter, Ara Hakobyan, who interpreted for the group in 2018 on their visit to the U.S., will be joining us from the west coast of the U.S. on Zoom. You will hear his voice throughout the program. And now we join our program, beginning with Yuri Avagyan. Thank you. Անցածողու արդեն անբաժանելի մասն է ու շատ օգտավետ է եղել մեր այցելությունը ու նաև հանդիպումներ տարբեր գերատեսչությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ Yuri ջան, եթե կարելի է փոքր հատվածները, որ ես ասեմ թարգմանել։ Հա, ես գիտեմ սինխրոն է գնում, օքեյ, կներեք։ Hello and thank you again for inviting us here. It has been a great opportunity for us to join this program back in 2018 through the Open World and getting to know all of you and getting the exposure to all these different people and organizations during our visit. Մենք շարունակում ենք Restart նախաձեռնությունով զբաղվել ենք գործունեությամբ, ինչով որ զբաղվում ենք 2019 թվականին։ So we went back to Yerevan and we were keeping in touch and continuing our cooperation through 2019. Ու մենք այս մի քանի տարիների ընթացքում ավելի շատ աշխատել ենք մեր կազմակերպության ընդլայնման ուղղությամբ, փորձել ենք Restart-ի գաղափարը տանել Հայաստանի Հանրապետության մարզեր ու մեզ հաջողվել է կայացնել 4 Restart կառույց Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ Իջևանում. Throughout all those years, we've been continuing to our work on expanding our Restart organization, and we have successfully managed to take the Restart into 4 different regional offices, Yerevan, Gyumri, Vanadzor, etc. Նաև այս տարիների ընթացքում շատ մեր գործունեության շեշտը հիմնականում դրել ենք երիտասարդների շրջանում ժողովրդավարական արժեքների տարածման վրա. Also, the main emphasis we have
implementing democracy among the young generation here in Armenia? Որովհետև ինչպես գիտենք, այս վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհը լրջագույն մարտահրավերների են բախվել, որոնցից առաջինը դա COVID-19 համավարակով պայմանավորված տնտեսական ու մարդկային կորուստների տեսքով իրավիճակներ, իսկ Հայաստանի պարագայում 44-օրյա պատերազմը իր ողջ հետևանքներով։ Because as we all know, the recent years have brought huge challenges for the whole humanity, the whole planet, and as also Armenia. First of all, it was a COVID pandemic that had a great economic impact and also took many human lives. And also in Armenia, in case of Armenia, it was the 44-day war. It also had a huge impact on Armenia. Այդ նշված մարտահրավերների ընթացքում մեր կազմակերպությունը կասեցրել է իր ողջ գործունեությունը ու կենտրոնացել դրանց վրա, քանի որ դրանք տվյալ ժամանակ երկրում հենց ամենակարևոր մարտահրավերներն էին ու հիմնականում բոլոր կազմակերպություններն էլ մոբիլիզացվել էին այդ խնդիրների հաղթահարման համար։ Այնուամենայնիվ մենք հաշվի ենք առել, որ նման ցնցումները կարան վտանգի ենթարկեն երկրում ժողովրդավարության նկատմամբ հավատին ու հենց դրա համար ենք ժողովրդավարական արժեքների տարածումը ընտրել որպես մեր ուղենիշային ուղղություն, որ երիտասարդների շրջանում կախված ցնցումներից նմանատիպ փոփոխություններ չլինեն։ And during those great disasters, we have mostly suspended our main activity for restart organization, and we have focused mostly on the values of democracy because we during those challenging times, because we understand that democracy is a very fragile thing, and if the times are so difficult, then also the values of democracy could be threatened. So most of our efforts have been directed into spreading the values of democracy throughout those times. Այս ամենին զուգահեռ նաև մենք տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել Հայաստանում բարձրագույն կրթության ոլորտի բարեփոխումների համար։ Այս պահին մենք ակտիվորեն աշխատում ենք, որ նաև խմբեր ստեղծվեն այդպիսի պետական բուհերի ներսում, այդ ծրագրի շրջանակներում համագործակցում ենք Եվրամիության հետ։ And considering all those challenges, we understand that it's also very important to work with the educational institutions. So we wanted to originate little cells in each and every state university and a college in Armenia. We also have expanded our cooperation with the European community. Այս տարի փորձելու ենք նախորդ տարիներին ինչպես շեշտեցի մենք աշխատում ենք մարզերում խմբեր ձևավորելու ուղղությամբ, իսկ այս տարի արդեն պետք է փորձենք համալսարաններում կայացնել այն նմանատիպ խմբեր, կարևորելով որ ոչ ֆորմալ կրթությունը համալսարանում միշտ տեղ ունենա, համալսարանը համագործակցի քաղաքացիության հետ ու առհասարակ ուսանողները համակվեն ազատ մտածողությամբ ու նաև այդ իրենց գործունեությամբ նպաստեն համալսարաններում ակադեմիական ազատության ձևավորմանը, ինչպես նաև համալսարանների ապաքաղաքականացմանը։ And so, as I said, that the former years we were more involved with the democracy values, but now we're working towards establishing the cells of our organization in all the different universities, so we can also struggle for the values of non-conforming education in our universities and non-curricular educational activities in our universities, and also making sure that the universities are not politicized as they were before. Ընդհանուր առմամբ երևի թե այսքանը
փորձելով հակիրճ ներկայացնել, թե մենք ինչ ենք արել այսքան ժամանակ, երևի թե այսքանը, սիրով կպատասխանեմ հարցերին։ So this is the main preamble of what I had to say, and then I'd be happy to answer any questions if you have some. I know we had spoken of having Alla speak next. I think she was trying to join. Ողջունում եմ բոլորիդ, ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական անհարմարության համար, պարզապես չի ստացվում ոչ մի կերպ միանալ։ Hello everyone, and I apologize for the technical difficulties. I'm just not able to join into this meeting directly. Ես Երեմյան Ալլան եմ, ինչպես նշեցինք, պատմության ուսուցչուհի Syunikից, Sisianից։ I'm Alla Yeremyan, and I am a teacher of history from Syunik and Sisian. 2018 թվականին ԱՄՆ-ի ծրագրին մասնակցելիս ես աշխատում էի նաև туриզմի ոլորտում։ In 2018, when we participated in this program in the United States, I was also working in the tourism industry. Սակայն COVID-ով եւ 44-օրյա պատերազմով պայմանավորված այժմ միայն աշխատում եմ դպրոցում, քանի որ туриզմի ոլորտում կան խնդիրներ։ But because of the COVID and the 44-day war, now I'm only working in a school as a teacher because we had some strong challenges with the tourism industry. Բաց աշխարհ ծրագրին մասնակցելը ինձ տվեց շատ օգտակար տեղեկություններ, ինչպես նպաստեց միջմշակութային հաղորդակցությանը, քանի որ ես բնակվում էի ամերիկյան ընտանիքում, այնպես նաև առաջնորդության ծրագրերի համար։ The participation in the Open World program gave us a great perspective and many aspects for learning, because I was living with an American family, and also it gave us great ideas for the leadership programs. Այժմ դասավանդելով դպրոցում ես նաև դասավանդում եմ հասարակագիտություն պատմությունից բացի եւ առաջնորդության գաղափարը, ակտիվությունը եւ իմ տեսած փորձը, ամերիկյան փորձը նաև պատմում եմ երեխաներին սեմինարների միջոցով։ And besides from history, I'm also teaching social studies, and this experience that I had in the United States in 2018, I'm also teaching to my students through different seminars and other study programs. Նաև մոտիվացնում եմ նրանց, որպեսզի իրենք եւս ավարտելով մասնակցեն երիտասարդական ծրագրերին, ակտիվ լինեն, մեծ կարեւորություն տան կամավորական աշխատանքին, անդամակցեն հասարակական կազմակերպություններին։ I'm also motivating them, so when they grow up, they can also be participating in some volunteer activities in different programs and participate in international and other efforts. Ներկայում ես այս շրջանում ավելի пассив եմ, սակայն պատրաստվում եմ բնակությանս վայրը փոխել եւ գնալ Կապան, Syunikի մարզկենտրոն։ I'm not so active right now, but I'm preparing to change my residence and move to Kapan, which is the district center for Syunik region. Եվ այնտեղ կփորձեմ անդամակցել այլ հասարակական կազմակերպությունների, քանի որ ունեմ նման փորձ, որպես կամավոր եւ մասնակցել այլ հասարակական ծրագրերի հանրօգուտ։ And I'm going to try to participate in other non-governmental organizations in Kapan, and I will try to expand my volunteer activity there through other organizations. Այսքանը շնորհակալություն ինձ լսելու համար, եթե կան հարցեր, կարող եմ պատասխանել։ Եվս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում անհարմարության համար։ And this is all for now, and I apologize again for the inconvenience, but I will be happy to answer any questions if you may have any.
Thank you. Thank you, Alla. And thank you, Astghik, for being the means of communicating with Alla. And again, we'll hold off on questions for right now. So Astghik, Isakhanyan, if you would like to tell us what you have been doing next. Yeah, I'd like to talk in English, if you don't mind, easier for me. So I'm Astghik. Currently I work in business sector, trying to enforce Armenian-Austrian business relationships, and I'm working now in the third biggest business company called Voith Hydro, which is building hydropower plants, turbines all over the world. But before entering this sector, I was working in Rights Information Center NGO. That's why I went to America and participated in this project program, and I'm very happy and very thankful for that opportunity, because this gave me a lot of knowledge how America's political system is working. I made a lot of comparisons between America's political system and the democracy system versus to Armenian political system and democracy system. Also compared with European Union's one. After coming back to Armenia, even though currently I'm not in NGO, non-governmental sectors working, but I am strongly collaborating with local authorities, with local government, mayor's office, and participating in council, local councils meetings monthly. And during the elections, I'm doing research, helping some of the political party to make their propaganda, run for the elections, and of course, always enforcing transparency and democracy in all of their actions. Participating in this program also helped me to gain a job, go ahead in my career, because companies where I work, they highly recommend and highly like people who are active in different sectors, developed and participate in different projects. And furthermore, now I'm trying to save some money, because I want also, except working in business sector, continue my commitment in non-governmental organizational sector, particularly women empowerment and participation in politics, political activities. Thank you, Astghik. Let's hear now from Garik, Miskaryan. Ձեզ ժողովուրդ, շնորհակալություն այս հնարավորության համար. Hello, everyone, and thank you for this opportunity. Ես nույնպես մեր ինչպես Յուրին ներկայացրեց, Ամերիկա մեր այցը շատ մեծ ազդեցություն թողեց մեր հետագա գործունեության վրա. As Yuri has already presented, our visit to America had a great impact to our activity here. 2018 թվականի այցից հետո տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել Restart հիմնադրամի միջոցով, սկսած ուսանողական հարցերի զեղչերից մինչև մարզային տարբեր խմբերի ձևավորումներ ու ժողովրդավարության տարածման ուղղված արշավներ. After our visit in 2018, we have worked on many different projects, starting with obtaining discounts for the students, into student rights, and then into establishing different cells of organization in the different regions of Armenia. Քանի որ իմ պատասխանատվության բլոկը Restart-ի մասով մարզային կառույցների եւ մարզերում աշխատանքների բլոկն է, երևի այդ մասը ավելի մանրամասն ներկայացնեմ. And my responsibilities with Restart is mostly the regional office direction and work with the regional offices. So I'm going to present more about this part of our work.
2019 թվականին մենք կարողացանք դա ծանր աշխատանքի շնորհիվ այսպես կարողացանք Շիրակի մարզում Գյումրիում բացել ռեստարտի գրասենյակ, որը շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում այնտեղ մինչ օրս։ In 2019, we managed through very serious difficulties open a new regional office in Shirak in the city of Gyumri, which up to date is very active and has done a lot of work. Շիրակի պետական համալսարանը հայաստանյան այդ մարզային բուհերից ամենամեծն է ու այդտեղի ուսանողական հիմնական ակտիվիզմը հենց Գյումրի ռեստարտի մեր գոլեգաներն ու այդ մեր ընկերներն են կազմակերպում։ Shirak State University is the largest regional university in Armenia, and our colleagues there are doing the most amount of work involved with our organization. Արդեն 2020-ին կարողացանք Իջևանում Տավուշի մարզում ստեղծել մեր հաջորդ կառույցը, որը նույնպես ակտիվ գործունեություն է ծավալում այնտեղ։ In 2020, we were able to establish a branch office in Ijevan, which is a Tavush region, and they're also very active. Ու այս տարի արդեն 2021-ին արդեն Վանաձորում Լոռու մարզում ստեղծեցինք կառույց, որը նույնպես սկսել է նոր արդեն աշխատանքներ տարբեր իրականացնել։ And the past year of 2021, we also opened a regional office in Lori district in city of Vanadzor, which is also actively involved in our work. Ունենք նաև համայնքային զարգացման մեծ պրոյեկտ ենք իրականացրել, որը իր մեջ ներառում էր Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերից տարբեր ծրագրեր։ We also have established a community development program, which has different development schedules and programs for throughout all the 10 different regions of Armenia. Որի նպատակն էր մարզերում տեղում ակտիվացնել երիտասարդների կյանքը ու փորձել տարբեր դրական փոփոխություններ բերել իրենց համայնքներին։ And the purpose of this was to activate the social engagement of the young generation in those regions and get them more actively involved in the social life. Մասնավորապես Արմավիրի մարզում Հուշակերտ գյուղում մենք վերանորոգեցինք դպրոցական դասասենյակ, նվիրելով համակարգիչ, պրոյեկտոր ու ամբողջ այդ դասապրոցեսը երեխաների համար փոխվեց ու ավելի նորարարական տեխնոլոգիաներով սկսեցին դասեր կազմակերպել։ Particularly, we were able to organize computer rooms in the schools of the regions, and then the school time for the kids are going to be more involving because they're able to use the computers and more modern technologies. Ու նմանատիպ 10 մարզերում իրականացրել են նմանատիպ ծրագրեր, դասասենյակների վերանորոգումներ, սպորտ դահլիճների վերանորոգումներ. And in 10 different regions, we have done work like this to improving the classrooms, improving of the gyms, and other activities for the students. Այս նույն պրոյեկտի շարունակությունը փորձել ենք ապահովել այս տարի, ելի Հայաստանի 10 մարզերում իրականացնելով մշակութային ֆեստիվալներ. And then we're going to develop more activities, and we're going to establish some cultural programs and conduct some cultural festivals and festivities in all 10 different regions of Armenia. Փորձելով այս ֆեստիվալների միջոցով նույնպես մարզերում ակտիվացնել երիտասարդներին, որպեսզի նրանք ներգրավեն հանրային քաղաքականությանը, լինեն ավելի ակտիվ. And purpose of those festivals is to get the youth involved more into the social life and be more active in their work. Ու նմանատիպ ծրագրերը հենց տեղ Երևանում վեստատում, որոնք ուղղված են ժողովրդավարությանը, ունենք Democracy Club, որը տարբեր հիմնականում ուսանողների դեմոկրատիայի նկատմամբ այդ տարբեր մտքերի գեներացման հարթակ է հանդիսանում.
And we have a platform called Democracy Club, which is basically dedicated into spreading and developing democracy in Armenia. Երևի ընդհանուր առմամբ այսքանը մեծ հաճույքով պատասխանեմ եթե հարցեր լինեն, շնորհակալություն։ And these are the general concepts, so I'll be happy to answer the questions later when you have them. Thank you, Garik. Let's move to Levon Chukaklyan. Բարև ձեզ, լսում եմ ձայնը։ Hi. Շատ լավ։ Ողջունում եմ բոլորին, շատ ուրախ եմ տեսնել ծանոթ մարդկանց եւ շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի հնարավորություն ունեմ հանդիպելու եւ ներկայացնելու այն բոլոր հնարավորությունները, որոնց հասել եմ բաց աշխարհ ծրագրի ու նաեւ Cambridge այցելության ընթացքում։ Hello, everyone. I'm happy to be here and see all the familiar faces. And I'm happy about the chance to present and to tell you about all our success story, what we're able to accomplish for all these years after our Cambridge visitation to Cambridge for this open world program. Ես վերադառնալուց հետո շարունակել եմ իմ աշխատանքները, որը կատարում էին մինչ այդ, ու առավել մեծ թափով եմ միացել իմ կազմակերպության աշխատանքներին։ After returning to Armenia, I resumed my work with the NGO that I was involved with, and I expanded my activity much further. Հիմնական գործունեությունը MITK հասարակական կազմակերպությունը ծավալել է Արմավիրի մարզում, այնուհետև որոշակի ընդլայնում ենք ունեցել նաև հանրապետության 5 մարզեր։ And my main activity is about the non-government organization called MITK, which is translated into as a mind. And we have expanded this into 5 different regions of Armenia. Հիմնական աշխատանքները իրականացնում ենք 16-ից 30 տարեկան երիտասարդների հետ եւ ռազմավարական ուղղություններն են ինչպես երիտասարդական աշխատանքը, երիտասարդների հզորացումը, այնպես էլ ժողովրդավարության զարգացումը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը. And then most our activities are directed to the young generation from 16 to 30 years old age, young people. And our main focus is development of democracy and human rights in Armenia. Երիտասարդների աջակցության ծրագրերով ընթացիկ նախորդ տարվա ընթացքում մեր աջակցությամբ 3 երիտասարդական կենտրոններ են ստեղծվել Հայաստանում, Լևանում, Նորիարզնկայում եւ Արմավիրում. And in the framework of this youth support program, we have established 3 branch offices in Armavir, Yerzanka, and Yerzanka, Armavir, Yerevan. Yeah. Sevan. Դրանից բացի պատերազմական եւ համաճարակային իրավիճակում մենք եւս մեր գործունեությունը որոշակիորեն սարսել էինք ու ընդհանուր առմամբ ներգրավել էինք տարբեր աշխատանքներում եւ մեր կազմակերպության ջանքերի շնորհիվ մոտ 2000 արցախցիներ ստացել են հումանիտար օգնություն ծննդի հիգիենայի պարագաների եւ հագուստի տեսքով. And also because of the pandemic and the war, we have suspended some of our activities, but we also have dedicated ourselves to humanitarian aid activities, and about 2,000 people from Artsakh has received some humanitarian aid from our organization, such as food and some hygiene goods, personal hygiene. Անցնող տարիների ընթացքում իրականացրել ենք 10-ից ավել ծրագրեր, որոնք միտված են եղել երիտասարդների անձնական աճին, մոտ 100-ից ավել միջոցառումներ են տեղի ունեցել, որոնք եղել են տարբեր թեմաներով ու նպաստ են բերել երիտասարդների անհատական աճին ու նրանց զարգացմանը. Throughout the past years, we have organized some programs that were greatly aiding of the personal development and growth of the younger people. And those programs have been greatly successful.
Իմ անձնական մասով ես նաև որոշակիորեն փորձագիտական աշխատանք եմ սկսել իրականացնել տարբեր հասարակական կազմակերպությունների համար ու տարատեսակ դասընթացներ եմ վարել ինչպես ռազմավարական պլանավորման, հասարակական կազմակերպությունների կառավարման մասով, այնպես էլ երիտասարդական թեմաներով ու ներկա պահին նաև ընդգրկված է միջազգային կազմակերպությունների երկու կազմակերպությունների People in Need եւ Fry քաղաքացիական հասարակության կենտրոնի փորձագիտական աշխատանքներում ու տրեյնինգների ու մենթորինգի միջոցով աշխատանքներ եմ տանում զարգացնելու երիտասարդական ու այլ ոլորտների սկսնակ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունները. On a personal level, I also have been involved in with different international organizations as an expert, and as an expert, I've been aiding and helping different youth organizations to develop their activities. Ընդհանուր առմամբ երևի թե այսքանը, եթե հարցեր կլինեն, շատ մեծ ուրախությամբ պատրաստ եմ պատասխանել. Շնորհակալություն. And again, this was the general idea, general framework of my work, and I'll be happy to answer any questions you may have later. Thank you. Thank you, Levon. Thank you too. Well, we've heard from everyone in our group now, and very impressive. I'd like to open things up to our audience now. If you have questions you would like to ask of our delegates, our panelists here. Well, here is a question from our audience, from Judy Saryan. Are any of you working with American nonprofits? Ասած մենք դոնորներից համագործակցում ենք National Endowment for Democracy հետ, բայց եթե ճիշտ եմ հասկացել հարցը, էլի։ Are you working directly? Որպես դոնոր մեզ աջակցում է նշած կազմակերպություն, բայց Ամերիկայում տեղակայված ինչ-որ կազմակերպությունների հետ չենք համագործակցում։ If you allow me, I also will tell something about me. In 2017, when I was working in Rights Information Center NGO, I won a project which was funded by Peace Corps, you know Peace Corps, and we were doing trainings for young people, how to get job and how to build their careers from zero, teaching different skills, and all in the end we made a panel for workshop with American Embassy and Peace Corps participants. Okay, we do have a few more questions that have come in. Here's one. What areas of Armenian education are most in need of improvement? Հարցին ես կարող եմ պատասխանել, եթե թույլ տաք։ I can answer this question. Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում եւ նախակրթական, այսինքն եւ դպրոցական կրթությունը եւ բարձրագույն կրթությունը բարելավումների կարիք ունեն եւ այս առումով ցավոք սրտի Հայաստանում կրթության որակը եւ կրթության խնդիրները իշխանությունների կամ կառավարությունների այսպես թիրախում չեն լինում սովորաբար. Right now, both the elementary and the secondary education are in need of great improvement, and unfortunately, those educational needs are not aimed by the government activities. Հետևաբար սկսած հանրակրթությունից մինչև բարձրագույն կրթության շատ ասպեկտներ կապված հետազոտական մեթոդաբանությունների վերաբերյալ դասընթացների բացակայության կապված գիտական աշխատանքների, դիպլոմային աշխատանքների այս բոլոր ոլորտներում էլ շոշափելի խնդիրներ կան.
So beginning from the educational activities on the primary, elementary level, going all the way through the higher education are in need of great improvement in a lot of research and studies and implementation. Ցավոք սրտի որպես ամենասուր խնդիր, որ մեր գործունեության ընթացքում նկատել ենք, դա հեռավոր գյուղերում դպրոցների բարևարկության վիճակն է, որ մինչ օրս կան շատ դպրոցներ, որ տարրական պայմաններ չունեն. And the most difficult and serious concern is that up to the date, the schools that are in the further regions of Armenia and furthest villages, they do not have enough equipment or they do not have enough basic conditions for attendance in school. This is my take on this. Thank you. Thank you, Yuri. Would anyone else like to respond to that question? Please comment if and how your organization is working on issues of receiving heat, oil, petrol. Because mine is business organization, we are making turbines for whole the world, and we are making hydropower plants, which is the source of electricity. And if the question I understood correctly, like means of heat, this can consider. Եթե կարելի է, ես էլ ասեմ, մեր կազմակերպությունը աշխատում է միջազգային դոնորների հետ, մեր ներկայիս գործող այդ ամբողջ նշված ամեն ինչի համար ծախսեր տրամադրում է National Endowment for Democracy կազմակերպությունը ամերիկյան. So our organization is also helping with different regions, but our main funding is coming from the National Endowment for Democracy, a US-based organization. With all the challenges facing Armenia today, what can diaspora Armenians do to help? Levon, Chukaklyan. Yes. Հայաստանի արժեվ ծառացած մարտահրավերների մասով կցանկանայի խոսել. I would like to address the challenges that are in front of Armenia. Ներկա պահին ըստիս ամենակարևոր ներդրումը որպես այդպիսին ու մարտահրավերը, որը պետք է լուծվի, տնտեսական զարգացման խթանումն է, սոցիալական ու բիզնես ձեռնարկատիրությունների զարգացումը ու տարածումը. I think the greatest challenge we're facing right now is that a need for the business entrepreneurship development in Armenia, which we can establish as newer business entities and develop the business infrastructure in Armenia. Շատ կարևոր է ինչպես դասընթացների, այնպես էլ տնտեսական զարգացումը ապահովող փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունների աջակցությունը, որոնք կարող են տնտեսության մեջ լինել ու դրանով ապահովել պետության զարգացումը ու նաև մնացած ոլորտների աճը. It is very important to organize educational seminars and also some practical support to establish this type of organizations or support the organizations that are trying to establish new business entrepreneurship in Armenia. Երկրորդ մակարդակում ոչ դրանից պակաս կարևոր խնդիր է կրթական ռեֆորմների իրականացումը ու տարբեր կրթական ծրագրերի աջակցությունը, դա կլինի փորձի փոխանակման տեսանկյունից, թե կրթաթոշակների ու տարբեր մասնագիտական ու տարատեսակ ծրագրերի իրականացումը. The second important, which is not less important item, is that supporting the educational programs in Armenia, which could be established in multiple ways by establishing some stipends or scholarships, and also by organizing some exchange experiences from Armenia and overseas. Եվ իհարկե երրորդը որպես այդպիսին ներկա պահին տեղահանված անձանց Շուշիից եւ Հադրութից տեղահանված եւ Հայաստանում բնակված նաեւ
Արցախի շատ շրջաններից տեղահանված անձանց սոցիալական տարատեսակ խնդիրների լուծումն է, որը իհարկե պետությունը իր ուսերին ստանձնել է, բայց աջակցության կարիքը դեռևս նրանք շատ ունեն ու կոնֆլիկտը դեռևս լուծված չէ, ու այս մասով շատ անելիքներ կան ինչպես Արցախում, այնպես էլ այնտեղից եկած անձանց մասով. And the third one is the taking care of the people and supporting with humanitarian activities those that have been deported from Shushi and Hadrut region of Karabakh, Artsakh. And right now the government is doing some endeavors to help those people, but that's there's always more to do there. Ընդհանուր առմամբ երևի թե այսքան եմ։ Եթե գործընկերներս ավելացումներ կանեն. And this is all for me, and unless my colleagues have something to add. Thank you, Levon. Anyone else wish to respond? Me, if you allow shortly. In my opinion, now Armenia has a big challenge on understanding to which side to go in political matters. Russia, Europe, America, especially in this war situation, Russian, Ukrainian, we are facing really big issues, which can be fatal for Armenia. So I guess diaspora should support. My opinion is, for example, we can make one school, build one school. We have one in Armenia for diplomacy, but there can be second one. This one regarding the diplomacy school is state one. Usually they are making state officials for the future, but it's not working well. It's mostly, I would tell, it's just artificially working, but doesn't give good candidates, because the situation that Armenia now is facing, it shows which kind of diplomats we have. Yeah, so we need good diplomats. Diaspora could help American diaspora to build one school for diplomacy, which can be both NGO or work with NGOs as well, collect very clever young people and make future diplomats. And this can be very long-term, can give very long-term result for Armenia, because now Armenians here, we feel that we are in a very fatal situation to lose our independence. There's kind of rumors going on, should we go and be part of Russia, or like really situation is very tense, and this is because of lack of knowledge, lack of information, and diplomacy school would be a good idea. Thank you, Astghik. Would anyone else like to respond to the question about the diaspora helping, how to help? A short remark from me. Հավելելով իմ գործընկերների խոսքը, ասեմ, որ նաև Հայաստանը հենց կարիք ունի ուղեղային կենտրոնների, որոնք որ կարողանան ճիշտ վերլուծել, օրինակ շատ հիմա պատժամիջոցների մասին շատ են խոսում. A short remark for me. I would like to add that Armenia is in great need of like brain centers or think tanks, because right now there's a lot of talks about different sanctions around us. Բայց օրինակ դաշտում այնպիսի տնտեսագետներ չկան, ովքեր կարողանան հանրությանը բացատրել տեղի ունեցող էլեմենտար տնտեսական երևույթները. But we do not have good economists or the analysts who are able to analyze and explain the situation to our community on what is happening around us. Նույն խնդրի հետ բախվում ենք քաղաքական վերլուծությունների դաշտում, նույն խնդրի հետ բախվում ենք հասարակական հարաբերությունների վերլուծությունների համար, պատմական վերլուծությունների եւ այսպես շարունակ. And the same issues are with the social, political, historical analytics, that we do not have enough professionals that are able to provide
a good analytics and a good educational background to the people in general. Կարծում եմ, որ մի քանի այդպիսի գործում կենտրոններ լինեն, որոնք շարունակաբար իրազեկեն հանրությանը, որոշակի առումով հանրության գործունակությունը, արդյունավետությունը ավելի կբարձրանա. I think if there are some centers that are able to give a very scientific and detailed analysis of the current situation around Armenia, it would greatly implement our social and civic educational level, and people would be more aware of what's happening around us. Thank you. Okay, let's move to another question. How do you see tourism going forward? Եթե կարելի է, ես շատ կարճ երկու բառով փորձեմ ասել. I can respond briefly. Հաշվի առնելով ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը ու դրանից բխող սանկցիաները, այնտեղ սանկցիաներից բավականին մեծ քանակությամբ ռուս տուրիստներ եկել են Հայաստան, մասնավորապես Երևան. Considering the level of the Russia-Ukraine conflict and the different sanctions based on this conflict, a lot of professionals from Russia have moved to Armenia, are moving to Armenia, and this particularly Yerevan in those days of the war. Եվ այս օրերին իրականում Երևանում եւ տների գներն են բավականին թանկացել եւ վարձերը ամսական կրկնապատիկ բարձրացել են եւ սրճարաններն են լիքը. Համենայն դեպս որոշ փորձագետների կանխատեսմամբ սա կարող է ժամանակավոր բրույթ տևել, բայց որոշ փորձագետներ ասում են կարող է երկար մնալ, բայց ես փորձեցի նկարագրել այն ներկան, որը այս պահին կա մեր քաղաքում. So now the rents of the apartments have risen up a lot, and the price of real estate has gone up considerably in Armenia, and also the restaurants and cafeterias are all full, and some people think that this might be having a temporary this might be a temporary effect, but some people think that this might be an ongoing thing that will be going on in Armenia. It's kind of. Thank you, Yuri. Any other responses from our panelists? I would like to talk about Syunik region tourism, because Syunik region now became border region. Before, the main economic income was also coming from tourism, but because now border is very near to city. For example, I live in Goris, and 20 kilometers far away are standing Azerbaijani and Turkish troops, I can tell. So we have a lot of hotels here. Before there were a lot of tourists, no space during summer, autumn, but now we don't have that much tourists because tourists are afraid. So in this matter, we also have something to do for this anti-Armenian propaganda that Azerbaijan is doing, that here is the tourists think that here war is still going on, it's not safe, so they don't come. And so people face a lot of problems, economic problems, people who have hotel business and restaurants, etc. So this is highly affecting. I could tell 80% percentage of the tourism is went down for 80% percentage. Thank you, Astghik. Other responses? Okay, let's go to a question about the press. Do you think that the press in Armenia is open and providing balanced information? I would like to respond to this. Հայաստանում 2018-ից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների տեղափոխական գործընթացներից հետո իրավամբ կարող ենք, եթե համեմատական տանենք միջայտ եղած իրավիճակին, այո, մեդիան ավելի ազատ է գործում ու որոշակի առումով ազատությունը ավելի է մեծացել
ու բաց է հասարակության լայն շերտերի համար ինտերեկատությունը, որը գուցեև առաջ այդքան էլ հասանելի չէր։ After the revolution of 2018, I would say that society in Armenia and the press in particularly have become more open, and there is more information available for the society than it was before. Բայց վերջին ժամանակահատվածում մեդիայի առումով այն ինչ նորականատես ենք եղել, երբ որ ազգային ժողովի մասով լրագրողներին որոշակի հատվածներից, այսինքն շենքի հատվածներից դուրս ավել չէր թույլատրվում շարժվել, հարցազրույցներ վերցնել այդ հատվածներից եւ այլն, այս որոշակի սահմանափակումներ ենթադրեց ու որոշակի բողոքների տեղիք ստացավ։ However, there are some restrictions that we're facing. The journalists and reporters are not getting access to the National Assembly building in certain portions, and there's some restrictions that new restrictions that are imposed upon the reporters. Նույն ձև սրանից բացի որոշակիորեն մեդիայի մասով որտեղ ավելի շատ մեդիայի հետ կապված է, այլ խոսքի ազատության հետ կապված, այսպես փորձենք կապել, երբ որ հանրային ծառայություն իրականացնող անձանց, հենց աշխատանքի հետ կապված գործունեության մասով վիրավորանք հասնելու մասով նշանակվեցին տուգանքներ, դա շատ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից նշվեց որպես խոսքի ազատության որոշակի սահմանափակում, քանի որ հայտնի է, որ հանրային ծառայություն իրականացնող անձինք որոշակիորեն ավելի պոզիտիվ պարտականություն ավելի հանդուրժող լինել այս մասով։ And then also recently there have been some criminal, basically criminalization of offending a public servant. And this type of criminalization and punishments for offending a public servant have risen some questions from the different international community, because basically a public servant is more exposed to the public criticism, and having it criminalized or having some sort of penalties for it is not accepted as in an open society. That's all. Ուղղակի ուզում եմ հավելեմ, որ կոնկրետ մեդիա ոլորտում մարտահրավեր կարելի է այս բան համարել հիմնականում զանգվածային ապատեղեկատվությունը, որը շատ է տարածվում տարբեր նպատակներով. I would like to also mention that right now there is a massive disinformation that is being implemented widely. That's all. Thank you, Yuri. With COVID and the 44-day war, how is the morale of the nation, especially the young people? COVID-ի եւ 44 օրյա պատերազմի հետևանքով ինչպես է ազգի բարոյական ոգին? Իրականում թե կորոնավիրուսային համավարակը, թե 44 օրյա պատերազմը շատ ծանր հետևանքներ թողեցին Հայաստանի Հանրապետության վրա. Actually, both COVID pandemic and also the 44-day war have greatly and heavily impacted Armenia. Մասնավորապես 44 օրյա պատերազմը մի շարք խնդիրների առաջ կանգնեցրեց հանրապետությունը, ժողովրդին. Particularly the 44-day war has greatly and heavily impacted and has a very great consequences. Առաջին հերթին այդ տեղահանվածների խնդիրներ, որ Երևանում նմանատիպ խնդիրներ առաջացան. First of all, we have the issue of the deported people that were facing in Yerevan. Ու իհարկե ընդհանրապես ժողովրդին տրամադրությունների այդ բանի մեծ անկում նկատվեց. And also greatly the morale has diminished. Այս ամեն ինչը ավելի սրվեց պատերազմից հետո արդեն, երբ
Արցախից զատ նաև Syunikի ու Գեղարքունիքի մարզերի վրա ինչ որ հարձակումներ սահմանի տենց խախտումներ էին տեղի ունենում։ And after that, we had also military attacks outside of Artsakh on mainland Armenia in Syunik and Garik regions. Այս բանի առումով ընդհանուր առմամբ անորոշություն կա, այսինքն ժողովրդի մեջ տենց անհասկանալի է, էլի ինքը այս խնդիրը լուծվելու, չի լուծվելու սահմանային էս լարված իրավիճակը։ And there's a lot of doubts and misgivings among the nation and population here, whether or not those issues are going to be resolved or not. Երևի այսքան է եթե։ And that's it for now. Կցանկանայի մի փոքր հավելում անել, որպես Syunik-ի մարզի բնակիչ։ I would like to add, as a resident of the Syunik region, Ոչ միայն անորոշությունը, այլ նաև սահմանազատումը մեծ խնդիրներ առաջացրեց հենց մեր մարզում։ not only in the indecision, but also the delimitation and demarcation have raised huge issues in our region. Քանի որ այստեղ շատերը զբաղվում էին անասնապահությամբ, Because many people were engaged in the cattle herding in our region. այժմ խոթարքների քչի պակաս լինելու պատճառով շատերը հարկադիր վաճառել են իրենց անասունները կամ ստիպված թվականակն են քչացնում, մորթում են։ And now, because of lack of pastures available to Armenia, many farmers have decreased their cattle. They're either selling them off or they're just slaughtering them because they're not able to maintain and feed all the cattle that they had before. Այսինքն այս անորոշությունը նաև վնասը туриզմի ոլորտին, ինչպես նաև գյուղատնտեսությանը, հատկապես Syunik-ի մարզում։ So this situation is not only hurting the tourism, but also it's greatly damaging the agriculture in our Syunik region. Այսքանը, շնորհակալություն։ That's all. Thank you. Thank you, Alla. Let's move on to another question about TUMO. Will the expansion of TUMO and the TUMO boxes have an impact on the quality of education in the rural areas? TUMO-ի հետ կապված TUMO-ի զարգացումը նոր գրասենյակների բացումը տարածաշրջանային գոտիների վրա ինչ որ ազդեցություն կունենա դրական։ Երևի ես պատասխանեմ։ Ընդհանուր որոշակյորեն TUMO-ի գործունեությանը հետևելով, բայց ուսումնասիրություն չունենալով, այսինքն ուղղակի տեսնելով այդ ամեն ինչը դրա ականատեսը լինելով։ I can just comment that I've been just a witness of the TUMO activity, not being directly involved with it. Ընդհանուր TUMO-ի գործունեությունը շատ է մեծանում, շատ է զարգանում, մանավանդ այն թիրախային տարիքի երիտասարդները, որոնք ընդգրկված են TUMO-ում, շատ մեծ մասնագիտական կարողություններ են ձեռք բերում, որը իրենց հետագա կարիերայում մեծ օժանդակություն է։ The TUMO activity is greatly impacting the target audience, the younger people that are getting educational and skills through TUMO. They're expanding their educational basis and skill set, which is greatly impacting their career development. Մանավանդ Արցախում բացված TUMO box-ը կարծում եմ շատ մեծ հետաքրքրություն ու հավանության է արժանացրել շատերի կողմից ու կարծում եմ Արցախում դրա կարիքը շատ կար ու դրա մասով որոշակի հնարավորություններ ստեղծվեցին թիրախային խմբերի համար։ Especially TUMO box that was opened in Artsakh has created new opportunities for the people in that area, and we're seeing a lot of activities around that. Thank you, Levon. Any other responses? Հավելելով ես ցանկանամ երկու բառել ասել, մեր կողմից իրականացվող շատ ծրագրերի նաև Գյումրի TUMO-ի
երեխաներն են մասնակցում ու հիմնականում նկատվում է, որ թումո հաճախած երեխաների մոտ իրանց կարողությունները ավելի զարգացած են ու իրենք բավականին արդեն շատ հմտություններ ձեռք են բերում շատ փոքր տարիքում. I would like to add that based on my experience from Tumo branch in Gyumri, I can see that all those young kids that are visiting Tumo and getting some education, their skill set is greatly improving and developing, and they're getting a lot more better prepared for the world. And this is just based on my personal experience, that's all. How has the political situation in Artsakh affected the work of your NGO? Ես մի հարց բաստովեցի Արցախի քաղաքական իրավիճակը եւ դարվածությունը ինչպես է ազդել ձեր կազմակերպության, հասարակական կազմակերպության ծրագրերության վրա։ Ես սկզբից երևի թե պատասխանեմ։ Պատերազմը ընդհանրապես ստեղծված իրավիճակը ազդել է բոլոր կազմակերպությունների վրա, երևի թե առանց բացառությունների։ The war and the situation around the war has greatly affected everything and all the organizations in Armenia without any exceptions. Իհարկե ամենամեծ ազդեցությունը այն ժամանակ էր, երբ որ տեղի էր ունենում այդ ամեն ինչը ու անցնող այս 2 տարիների ընթացքում որոշակի մենք փորձում ենք թեթևանքները կարելի ասել մարսել ու հետևանքներից հետո նաև փորձել առաջ շարժվել. And of course, we're realizing and analyzing all those effects over those 2 years that have passed after the war, and we're trying to basically digest and figure out all those consequences and trying to overcome them. Պատերազմական իրավիճակում ու հետագա անկայուն իրավիճակում 2020 թվականի 21 թվականի առաջին հատվածի հիմնականում շատ կազմակերպություններ ու նաև օրինակ մեր կազմակերպությունը հիմնականում դադարեցրել էր իր հիմնական գործունեությունը ու միտված էր ավելի շատ հումանիտար օժանդակությանը, հետևանքների մեղմանը եւ այլն, փախստականների հետ աշխատանքին Yeah, in the post-war situation, many organizations and our organization amongst them have suspended their main activities and mostly focusing in organizing some sort of a humanitarian aid activities for the people who have suffered during the war. Ընդհանուր առմամբ շատ կազմակերպություններ ու նաև մեր կազմակերպության առաջնահերթություններն են փոխվել իրավիճակին համապատասխան ու ընդհանուր առմամբ ավելի շատ մեր առաջնահերթությունների հետ մեկտեղ առաջ եկած նոր առաջնահերթությունները ուղղված են պատերազմի հետևանքները որոշակի մեղմելուն կամ նմանատիպ ծրագրերին աջակցելուն. And many of our priorities have changed, and now most of our priorities are basically circulating for mitigating the consequences of the war and trying to improve the situation based on that. Thank you, Levon. Ուզում եմ նշեմ, որ պատերազմական գործողությունների հենց առաջին օրերից I would like to mention that from the very beginning of the war, Restart նախաձեռնության մի շարք անդամներ մեկնել են Արցախ եւ մասնակցում ունեցել պատերազմական գործողություններին. Some members of the Restart organization went to Artsakh as volunteers and they joined the war effort. Ինչը դժվարացրեց հիմնադրամի գործունեությունը, որտեղ մի մասը այսինքն մասնակցում էր պատերազմական գործողություններին, իսկ մյուս մասը լծված էր այդ նյութական միջոցներ տարբեր իրեր հավաքագրելու. Which also has created great difficulty for our operations in the framework of our organization, because some people had joined the war effort and some people have joined the humanitarian aid efforts. Ու նաև մենք ծրագրերի միջով հետագայում արդեն պատերազմի ավարտից հետո մեր ծրագրերի մեջ փորձում ենք հնարավորինս ներգրավել Արցախից
փախստական երիտասարդներին, դպրոցականներին, որպեսզի այդ adaptasyonu ավելի հեշտ է ունենա Երևանում։ And later on, we also tried to involve the younger people that had been deported or moved to Armenian mainland from Artsakh, also to be participants of our activities of our organization. Yes. That's all for now. Thank you, Garik. Okay, we have a question here. Are there any other positive developments from other non-governmental educational institutions such as COAF, that's Children of Armenia Fund, the International Center for Agribusiness and Research, it's iCare, AUA, or the French University? Դուք կարող եք նշել ինչ-որ ուրիշ դրական զարգացումներ, որոնք որ տրամադրված կլինեն հասարակական կազմակերպություններից կամ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի կամ ֆրանսիական համալսարանի կողմից։ I would like to answer regarding AUA. AUA has opened its educational center, open corner with AUA corner, we call it, in Syunik region, with my company funding around 150,000 euro. We have funded as a social project, and so rehabilitated the space which government gave to AUA. So now we have AUA corner in Syunik region in Goris city. Before we didn't have this. Now they are organizing trainings like language courses, marketing courses, also online and offline, with low price for the participants from Syunik region. And this is a positive impact because this allows students and employees and people to learn languages, to get empowerment in marketing, social media, economics, and get knowledge with good quality professionals from AUA. Thank you, Astghik. Ես փորձեմ COAF-ի մասով ասել, COAF-ը ներկա պահին լայվում է ու շատ հետաքրքիր զարգացումներ կան, COAF-ի կատարած աշխատանքը եւս շատ նպաստավոր է այն համայնքների համար, այն մարզերի համար, որտեղ ստեղծվում է այն։ I would like to mention about COAP. The COAP activities have a great positive impact, especially to the different regions and communities in the further regions of Armenia. Անձնական փորձառություն ունենալով COAF-ի շրջանակներում սովորած երիտասարդների հետ աշխատանքի, նույնպես կարող եմ նշել, որ ինչպես Թումոյում սովորած երիտասարդները, նրանք էլ նույնպես շատ են տարբերվում իրենց հասակակիցներից ու որոշակի առմամբ կարիերայի մասով առավել շուտ են հասնում այն հաջողություններ, որոնք իրենց հասակակիցները դեռևս նոր են սկսում։ Having a personal experience, I may say that people in Armenia who have gone through this COAF training programs and also TUMO training programs have a great advantage over their people of their own age who have not gone through any of the similar programs. Ընդհանուր երևի այսքանը, ուրիշ տենց որպես այդպիսին այլ կազմակերպությունների այս կոնտեքստում չեմ կարող նշել։ And these are the main ideas. I don't see any other developments that I can talk about. Okay, thank you, Levon. Anyone else wish to respond to the question? I forgot to mention Red Cross, because Red Cross now is doing a lot of investments in the regions that are affected by war, also in Artsakh, because recently I was traveling for, if it's interesting for you, I don't know how relevant it is, but
it impacted me and my view of Armenia. This incident, I was traveling to one HPP hydropower plant, which was after the war. Imagine this is Armenia. This is, let's tell it's Syunik region. Here is the HPP. Here is one village here. So the Azerbaijan came and took half of the road here from Syunik. So every day we went through this Azerbaijani middle of the troops. We went to the HPP, and here is this village which is called Vaghatin. So they live very less people. Some of the residents come to the HPP and work there, cleaning ladies, some workers, etc. So after the war, that Azerbaijan took the road, they were totally isolated from the world, because every time a person wants to come to city to buy food or to go to Yerevan, should go through this Azerbaijani, in the middle of Azerbaijani troops. Literally, it's 1 meter. They were standing with weapons, hiding the masks. So it was like, it reminded me like of Afghanistan every day. There were cameras. Imagine, it was like totally frustrating. Even the drivers that were with me from Georgia, they were telling, we will lose this job. We don't want to come through this. But these people of this Vaghatin region were living there. They didn't leave their houses. And when we talk about development organizations, I felt that these people were totally left alone, because yes, Red Cross was helping with food, like some primary stuff like flour, I don't know, some very small stuff, but children, youth there, they were totally isolated every day. They were seeing these troops, Azerbaijani troops, they are still there, by the way. They are seeing them. The road is, we now have built a new road. We are trying to build a new road in Armenia to connect Armenia to this village, Vaghatin, which is called. And this is going through the mountains, through the forests. It was totally forest, now still being rehabilitated, this road. And these people, I would like that we don't only pay attention to people in cities, but also these people really need help, these children, because when you see them, they see no light for development. They have no sources. They are even totally isolated from the world because of this road issue. And if we don't help them, later on these villages will be totally not inhabited, because no young people will stay there, and it will be end of the rural communities. And you know how Azerbaijan works now. They see some places not well inhabited, they just take it and tell it's ours. So we really have this kind of big issues. Red Cross is helping, some organizations are helping, but this is not the real help. You know, we need some more long-term help for these communities. Thanks. I would like to thank our panelists from Armenia who participated in this program. I'd also like to thank Ara Hakobyan, our interpreter, for facilitating communication. And I'd like to thank all of you for joining us. For the Cambridge-Yerevan Sister City Association, I am Roxanne Etmekjian.